ഉജ്ജയിനിയിലെ ഗായിക ഉർവശി എന്നൊരു മാളവിക, ശില്പികൾ തീർത്ത കാളിദാസന്റെ കൽപ്രതിമയിൽ മാലയിട്ടു. ഉജ്ജയിനിയിലെ ഗായിക ഉർവശി എന്നൊരു മാളവിക, ശില്പികൾ തീർത്ത കാളിദാസന്റെ കൽപ്രതിമയിൽ മാലയിട്ടു. ഋതുദേവതയായി നൃത്തം വെച്ചു, മുനികന്യകയായി പൂജിച്ചു, ഹിമഗിരി പുത്രിയായി തപസിരുന്നു അവൾ, സ്വയംവര പന്തലിൽ ഒരുങ്ങി നിന്നു. ഉജ്ജയിനിയിലെ ഗായിക ഉർവശി എന്നൊരു മാളവിക, ശില്പികൾ തീർത്ത കാളിദാസന്റെ കൽപ്രതിമയിൽ മാലയിട്ടു. അലിയും ചിലയുടെ കണ്ണു തുറന്നു, കലയും കാലവും കുമ്പിട്ടു, അവളുടെ മഞ്ജീര സിഞ്ചിതത്തിൽ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയ താളങ്ങളൊതുങ്ങി നിന്നു. ഉജ്ജയിനിയിലെ ഗായിക ഉർവശി എന്നൊരു മാളവിക, ശില്പികൾ തീർത്ത കാളിദാസന്റെ കൽപ്രതിമയിൽ മാലയിട്ടു. യുഗകൽപ്പനയുടെ കല്ലിനു പോലും യുവഗായികയുടെ ദാഹങ്ങൾ, ഒരു പുനർജന്മത്തിൽ ചിറകു നൽകി അവർ സ്വയം മറന്നങ്ങിനെ പറന്നുയർന്നു. ഉജ്ജയിനിയിലെ ഗായിക ഉർവശി എന്നൊരു മാളവിക, ശില്പികൾ തീർത്ത കാളിദാസന്റെ കൽപ്രതിമയിൽ മാലയിട്ടു. अरे वाह, क्या बात, टू गुड उषा मैम, अमेजिंग अमेजिंग. मतलब एक्चुअली दिस मतलब मलयालम का वैरायटी भी आ जाता है ना इवेंट के अंदर, बिकॉज मोस्टली पीपल आर सिंगिंग हिंदी सॉन्ग्स ओनली, और आपका आने से वैरायटी भी आ जाता है. सो दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड यू कैन गो अहेड विद मलयालम सॉन्ग. थैंक यू. आप इसको ऑफ कर लीजिए ओरिजिनल साउंड को, अदरवाइज इट क्रिएट्स अ बिट ऑफ न्यूसेंस. या थैंक यू. ओके, तपस्या जी. Sorry. तपस्या जी. Oh, sorry. Are you so sorry? I was like, oh my God. Yeah, is this song describing a woman's beauty? Somebody's beauty? Because this song, it's not my language, but it's just beautiful. It just sounds beautiful. No, it describes a singer named Urvashi, and she her ardent love towards Kalidasan. So she was worshipping Kalidasa's statue. Oh, wow. And it goes on in that way. So even that, because of her that ardent love, even the statue got enlivened. This is her love for Kalidas. Yeah, yes. Oh my God. See, what a beautiful song. So Thank you. ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी जबान नहीं है ये, तो नहीं, रंजीत की जबान है. We last from Ranjit. yes. This is one of my favorite songs, ma'am. Actually, Mine also. there are certain songs which is purely meant for women singing. Ujjaini Le Gayika is a female sung song. There is no male version of the song. But there are some songs which are female sung which males want to sing. And this is one such song. I have always wanted to sing this song. And there's another one.
Rajashilpi, Niye Yes, Nikiru, yes, right? yes. So these songs are very specific to women, but I always wanted to sing those Vasanta Panchami Nadil and all. So thank you so much for selecting this. It just took me to the times that I wanted to kind of always sing this. And it's actually, sir, while this is not a Kefi as me, obviously it's not a Kefi as me song, it actually does justice because it's an amazing poem. Actually, the song is great literature in Malayalam. And it's at the time, Vailar Devarajan, we always say Vailar Devarajan. Devarajan Master was a stalwart music director, and Vailar Ramavarma sir was a great lyricist. And the combination of Vailar Devarajan used to be a hit. It used to be Okay. always a hit. So this is a hit song that came out of the same duo. So really happy that you sang it, ma'am. And you sang it so well, by the way. You know, that Kalpadavil Malaitu, that Malaitu was it's exactly how P. Leela ma'am has sung it. So thank you so much, ma'am. I danced for this song, so I was remembering that. अरे वाह क्या बात है. Okay, Lakshmi ji, आपको भी you must be aware of Malayalam a bit. I can understand probably, but I cannot speak. But she was actually literally dancing through her singing, you know, that I could feel, and it was very beautiful. We enjoyed your singing. Thank you. Anu? Very nice. I'm so happy, Lakshmi, hearing these words from you. I'm Oh. so much happy that I could sing it in front of Ranjit today. Okay, Anu? Hello, Usha ma'am. Hi. I am listening you for the first time singing. I've heard your poems, and I was actually looking forward to it. जब से मुझे बताया ना सबने कि she sings as well, so I was actually looking forward to it, and I loved the openness and the confidence in her voice. Very opposite to her personality when we meet her. So it was very beautiful, ma'am. Thank you. Thank you, Anu. Thank you so much, Usha ji. Thank you.